Let's do with this beast. Monster है TRK 502. Hello guys, what's up? This is your guy VR and you're watching your favorite YouTube channel, Vishnu Reddy Vlogs. So directly starting my vlog on the bike, I'll tell the reason. So I'm getting late to do something interesting, something different again. So actually now today I'm going to test drive two famous bikes, beautiful adventure bikes from Benelli. One which is recently launched, that is Benelli 251. And the other one is a Benelli 502. Okay, these two bikes. So I'm directly heading to that point. Okay, I might do some good top speeds on them if I find any empty road. Okay, that is only because I'm test riding it. I want to see the power and I want to see the pull what it got. So don't spam my comment section. Quickly, without wasting any time, let's go to the showroom. Today we have Benelli TRK 521 and also TRK 502. I'm just going to give some glimpse. I'm going to do some small test drive. So okay, let's start our test ride for the Benelli 251. I'm not going to do any review on this. It's just a test ride. I just want to show you the bikes, beautiful looking bikes. Wow, looks so cool, man. This dash is too good, but it's a little down. And engine is very smooth. You can't even feel anything. It's just 251cc, but feels like 300. I mean, the spikes are high, little bit high on this. Wow, riding comfort is also good. I'm sitting very comfortably on this. Feels very light. Bike feels very light to me. Let's see the turning radius. I mean the curve. Center of gravity, weight distribution is amazing. Doesn't feel like 250cc at all. Wow. But in 5th gear, if you come down till 40 now, it is cranking. Engine is vibrating. Okay, it went till 120 in my hand. 250cc. Beautiful. Yeah, it is definitely a good competitor to Adventure 250 for sure. And we got only digital display here. I think there is nothing, no technical connections or features to this. We got USB charging port as well. That is one plus point. Power, man. It's just 250cc. It doesn't even feel like that, man.
Woohoo! It will definitely pop a wheelie if you just pull a little upwards. Okay, I am satisfied. Cool. Looks very good, decent. So yeah, that is it with 251. Now let's do with this beast. Handsome looking beast, yaar, monster hai. TRK 502. Let's sit on this like a horse. Crazy. Oh man, it's heavy, man. I can feel the weight. Okay, this dash is pretty loaded up. Woo. It got a lot of features. Wow. Let's go. I am getting a lot of head turns. When he was riding, na, I got so many head turns. Oh, monster, yeah, definitely a monster. I feel like I'm sitting on a horse or in a car. That huge it is. Woo! Whoa! What a power, man! Oh, it also got beautiful center of gravity. Body weight balance. Perfecto! You know, this exhaust is popping. Par kar raha pura. Let's see the turning here. Whoa! It leans, yaar, it leans. Oh my god, definitely a monster. And you couldn't even feel a weight on it. And look at the exhaust. People are turning for this bike, dude. I'm getting a lot of head turns. And brakes, na? Look at this. When I hit them, woo! My god. Ample power. And butter smooth too. Bye. Whoa, my god. I love this, man. Okay, now we'll come to know the turning radius. That one is so good. It's just like a 200X or X Pulse. Feels so light. But this one, okay. When you're turning, you can feel the weight. Little bit, not much. If you touch this handle completely to the body, then you can feel the weight. Whoa, whoa. What a power, man. We'll ask him what's the mileage. Like, we'll ask the showroom guys about the mileage. People are giving a lot of head turns. Very smooth. You can't even feel a bump like Adventure 390. Wow, that is it with this bike. Wow. I mean, I can't even tell anything. It is just wow. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇస్తున్నారు కదా, డైరెక్ట్గా స్టాక్గా ఇచ్చేస్తున్నారా? అండ్ మైలేజ్ ఏదైతే ఇస్తుంది? మైలేజ్ 20 to 25. 20 to 25 ఇస్తుందా? నా డామినార్ కూడా ఇవ్వట్లే బ్రో. పక్కా ఓకే. అది 30 నుంచి 35 మధ్యలో ఇస్తుంది.
ఓకే, నాకు కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఇదైతే ఎక్కువ పవర్ చాలా బాగుంది, బట్ నేను పవర్ పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం ఇక శాలరీలు బాగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట. అది ఓకే. మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఎంత పర్ సర్వీసింగ్, ఎంత పర్ సర్వీస్ జనరల్ సర్వీస్? 6,000 kilometers or 6 months ఒకసారి సర్వీసింగ్కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీ సర్వీసింగ్కి ఎంత అవుతుంది? ఇయర్లీ ట్వైస్ సర్వీసింగ్కి మనకు అరౌండ్ ఒక సర్వీస్ వచ్చేసి 7,000 నుంచి 8,000 మధ్యలో అవుతుంది. దీనికి దానికి 2,500 నుంచి 3,000 మధ్యలో అవుతుంది. చాలా చీప్ చెప్తున్నారా? అంత తక్కువ అవుతుందా అనిపిస్తుంది. తక్కువ అవుతుంది, 250 cc కదా. ఓకే, బట్ ఎవ్రీ 6,000 kilometers or 6 months. 6 months or 6,000. ఇదైతే 7,000 to 8,000 to 9,000 వరకు వేసుకోవచ్చు ఇంకా రఫ్గా. 9,000 మ్యాక్సిమం 8,500 అనుకోండి, దానికంటే. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం హోంవర్క్ చేయాలి, పేపర్ మీద పెట్టుకొని అన్నీ. బాగుంది, చాలా పవర్ ఈజ్ గుడ్. మీకు ఎలా అంటే చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. కంఫర్ట్ ఉంది, బాగుంది, కంఫర్ట్ అయితే ఉంది, బట్ కొంచెము ఇంకా ఆఫ్ రోడింగ్ అలా చేస్తే మనకు ఇంకా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఆఫ్ రోడింగ్ దీంట్లో చేయలేదు మీరు, టూరింగ్, మెయిన్ టూరింగ్ పర్పస్. టూరింగ్కి చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రోడింగ్ అంటే ఎక్స్. ఓకే, అది ఎంత ఉంది ప్రైస్? అది 6,65,000. ఎక్కువ డిఫరెన్స్ లేదు రెండింటికి. 50,000. అయితే ఇది కొనాలంటే నా 1 year శాలరీ భయ్యా. అండ్ హియర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ లుక్స్ లైక్ డియావెల్, దట్ ఈస్ 502C, Benelli 502C. ఓకే, బై బై Benelli, ప్యూర్ ప్యాషన్ సిన్స్ 1911. ఎందుకు అరుస్తున్నారా నాయన? ఏమన్నా నేను నన్ను చూసి అరుస్తావు? ఓకే, బ్యాక్ టు మై బ్యూటీ డామీ. ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ సమ్ స్మాల్ మోడిఫికేషన్ టు మై డామీ బేబీ. సాంగ్స్ పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోదాం ఇంకా. After riding that bike, this bike feels little small, but compared to 251, this power is very good. And if you say 502R, it is little bit about to Dominar power, just a 100cc difference, right? So yeah, totally makes sense, but it is definitely comfort. I was sitting in a sofa and when I was riding 502, but I didn't want to go with 502X because I'll tell the reason. I cannot afford that much. If it is this 502, it is around 6 lakhs on road. So yeah, I can consider that. Let's see where my luck goes and where my YouTube goes. Okay.